Eh ben écoutez, salut à tous. Salut tout le monde. Et pour commencer, on va vous souhaiter à tous une excellente année. Et pour bien la démarrer, on vous propose l'interview de Hewlett. Et avant que la vidéo commence, je tiens à remercier comme il se doit toute la Stargate Family et en particulier Lara, sans qui voilà, la vidéo n'aurait pas pu avoir lieu puisqu'elle a fait la traduction de A à Z. Et également Stern et toute l'équipe de Stargate Fusion. Et comme d'habitude, vous aurez le droit à la fameuse remise de trophée Reward. Sur ce, bon visionnage à tous. No kidding. Hi Kate. Hi, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Okay, so hello. This is an interview made on Marco Maldini's YouTube channel that you would be able to see on his channel later on. I will basically be the translator for this interview, as you can imagine. We'll ask you some questions. You already have them, if I remember right. Yeah. I'm glad in a way. Well, bienvenue. On est très content de la recevoir et que bah voilà, c'est au nom de toute la communauté francophone qu'on l'accueille aujourd'hui. So we are very happy to have you here with us in a way today. And it's in the name of the whole French community that we welcome you here with us. Merci. Comment est-ce que Kate a été recrutée dans Stargate Atlantis? So how were you recruited in the Stargate Atlantis cast as an actress? So David had a line in one episode in an early season. My brother David had a line in an early episode about about a younger brother, and he asked, because I was an actor already, he asked the director and the writer if he could change it to sister. And then 2 years later, I think, they wrote an episode for this character. So yes, so in an earlier season, David had a line about a brother. He changed it to sister. And then when the episode McKay and Mrs. Miller was written by Martin Gero, I still had to audition. They were trying to find someone to play David's sister, and I was like, me. So I auditioned, and then happily got the role. In the season 1 episode, Hot Zone, there's this point where McKay is about to die, and he has this monologue, you know, about the fact that he's about to die and how to live without him, and he at the end of it says, "Listen, I have this sister somewhere. Could you find her where you were kind of estranged?" Now, I originally wrote it as "we have a brother," only because I have a brother and I have a limited imagination, so I'm not good at pretending. And he came up to me and said, "Do you mind if I change this to sister? Because I have a sister, I have 4 sisters actually, and one of them happens to be an actress, and it'd be great if someday she could come, you know, play my sister." And I was like, "Sure, David Hewlett, we're gonna hire your sister to come play your sister. Sure, David Hewlett." Donc, dans un des premiers épisodes, McKay avait une réplique à propos d'un frère et il l'a demandé à changer pour que ça parle plutôt d'une sœur. Et donc, plus tard dans les Stargate Atlantis, quand il y a eu un épisode pour introduire ce personnage, donc la sœur de McKay, Kate a quand même dû faire une audition pour pouvoir avoir le rôle, mais elle était là, ah, est-ce que je peux avoir le rôle? Et elle l'a eu, bien heureusement. Towards the end of season 2, basically, or I guess during the summer hiatus of season 2, so we were already pretty developed for season 2, I went back to Toronto, and my friend Brendan Gall was directing this play that I went to go see, starring Kate Hewlett. And she was
fantastic. She had all sorts of like Hewlettisms. She talked with her hands and was great at the quick dialogue. And I thought, oh, well, this is gonna be easy. I solved your problem in my spare time with finger paints. Here we go. I just can't imagine how you're surviving the humiliation. Look, if it wasn't for my work, your little theory would be useless. Whoa, siblings, please. Sorry. What? Well, it's just that you both said sorry in that cute little Canadian way, and I... Sorry. Une question qui a été écrite par les membres de Stargate Fusion. Quel genre d'histoire elle aurait aimé écrire avec David, son frère? Okay, so the next question was written by people from the Stargate Fusion website. The question is, what kind of story would you have liked to write with David for a future Stargate episode? I would like to write a story where Jeannie and Ronan fall in love, have an affair, and then Jeannie slaps Rodney in the face a bunch of times, and they do many takes. Or one where I get to join the team for a few years and ruin my brother's life and then go home to my family. Thank you. Donc, deux petites histoires du coup. Une première où Ginny, son personnage, tomberait amoureuse de Ronan, ils auraient une histoire et elle pourrait lui mettre plusieurs claques, mais vraiment beaucoup. Et il y aurait beaucoup de reprises. Ou sinon, une où elle pourrait rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Meredith. Je vois. Ruiner la vie de son frère et rentrer à la maison sur Terre. D'accord, ok. C'est pas mal. C'est une bonne histoire. Great story. Donc là, c'est pareil, c'est une autre question des membres de Stargate Fusion qui demande quel souvenir gardes-tu du tournage de l'épisode où tu t'es fait kidnapper, qui est quand même assez violent. Je vais aller voir. Elle est sûrement descendue chercher un gâteau dans la cuisine. Ouais, d'ailleurs, c'est pas une... Je vous en supplie. Vous venez avec nous. So another question from the members of the Stargate Fusion's website. It's what memories do you have of filming the episode where you got kidnapped? So I have three main memories of it. The actor Stephen Culp, who played Henry Wallace, we got along so well. We were just instant best friends. And we had a bit of a giggling problem, even though he's this amazing actor, amazing professional actor, but I broke him. And there was a scene where we all had champagne. I think it was David, myself, and Stephen. We were all drinking champagne in the scene and we could not get through it. And it was serious. It was a serious scene and we kept laughing. It was just terrible, but he was really fun and nice. And then the second one is that the actor Brendan Gall, who played my husband, he is an old friend of mine. It was sort of a coincidence that we played husband and wife, but we were lying in bed in the scene before I get kidnapped, and we're lying in bed together, pretending to be husband and wife. And I was thinking, and his girlfriend was like one of my best friends. And I was like, this is a weird job. This is a weird thing we do for a living. So that was another one. And then the last one was, there was a scene where David and I were we're on computers together. There was like in a control room, and we kept doing the exact same gestures. And the director kept getting mad, not mad, that the director was like, can you not do exactly the same thing at the same time? Because we'd both be like this, or we'd both be like this, and we'd catch each other and be like, oh,
just stop, put your hand down. So we have all the same mannerisms, and sometimes it works, but sometimes it's not so good on camera. All right. That's Donc, a lot. yeah, I'll be all right with it. Don't worry. Okay. Donc, elle a trois souvenirs principaux. Le premier, c'était avec Steven, qui jouait Wallace, qui est un de ses meilleurs amis. Et ils avaient un petit problème de rire. Et lors d'une scène où ils sont censés boire du champagne, qui est censée être une scène très sérieuse, ils ne pouvaient pas s'arrêter de rire. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Détendez-vous. Nous fêtons votre succès. Ma sœur a des nanites dans ses veines et nous sommes toujours vos otages. Alors excusez-moi, mais je me sens pas d'humeur à traquer. Un deuxième souvenir, c'était avec Brandon Gall, un vieil ami. C'est la coïncidence de se retrouver sur le set de Stargate, qui est censé jouer son mari. Et c'est la scène où ils sont les deux dans le lit juste avant le kidnapping. Mais la petite amie de Brandon Gall est une très bonne amie à Kate, et elle s'est dit c'est une drôle de chose qu'on fait pour vivre. Ok, donc troisième souvenir. Donc c'est la scène où ils sont dans une salle avec des ordinateurs, une genre de salle de contrôle. Ils étaient sur les ordinateurs en train de taper. On a intérêt à ficher le camp d'ici au plus vite. Je sais, pour ficher le camp d'ici, il faut résoudre ce problème. Si jeune et si naïve. T'as une meilleure idée? Et ils avaient les mêmes mimiques, mais parfois au même moment. Et donc ça agaçait, non pas ça agaçait, mais ça embêtait un peu les producteurs, parce que des fois ça marchait, mais des fois, ben, ils faisaient ça par exemple en même temps, et ça marche pas très bien à la caméra, mais c'est rigolo. Toi, on en a parlé juste avant, dans les 3 épisodes, elle n'a pas eu vraiment des rôles faciles à jouer, comme sauver la vie d'une petite fille. Ma fille, Sharon. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malheureusement atteinte d'une leucémie lymphoïde aiguë. Alors rendez les nanites pleinement efficaces, vous serez libres tous les deux. Ah oui, c'est certain. Ou enfin, tu vois, ce genre de choses. Et comment, du coup, elle a apprécié ce genre de rôle. Okay. En plus, parce qu'en plus, elle est maman. Donc, c'est pas simple. Okay, so the roles you were given in the series weren't simple at all. Well, you were kidnapped to save the life of a little girl, things like it. Do you like playing those kinds of roles, and how do you do it since you're also a mother yourself? Well, I wasn't a mother then. I just became a mother 2 years ago. I was very, very late, very late. But I do like playing those sorts of roles because it's so, the stakes are so high, like it matters so much. And it's just fun to act in those situations where it's like in a way, I think it's harder to do what David did or what Amanda or Joe had to do, where it's like a lot of talking about talking about the Stargate, talking about science, talking about so that sort of stuff, like day in and day out, where it's just normal stuff happening, and then when those high stakes happen, then it's very it's almost easier to act because it's so dramatic. You know what to do. Oui, elle aime bien, même elle préfère jouer ce type de rôle. Alors, parce que les attentes sont tellement hautes, c'est tellement dur à jouer. Comparé à, par exemple, une situation plutôt normale comme avec Sam qui va discuter de science tous les jours, discuter du Stargate, c'est plus simple, les situations compliquées, parce que c'est vraiment dramatique. C'est plus simple de jouer la situation compliquée vu qu'elle est dramatique. And one more thing, actually, I do remember the kidnapping, that scene where I was kidnapped was really scary. I mean, it was really well done. It felt like you were really in a house, even though you were in a studio. And the guys coming in were real, they weren't actors. They were stuntmen, and they were guys who had been in the army, and it was really like they were really intense. It was scary in a good way. It made it feel very real.
Alors, en plus, la scène où elle a été kidnappée était vraiment très réaliste parce qu'on avait plus l'impression d'être dans une maison que dans un studio. Et les personnes qui sont rentrées n'étaient pas des acteurs, c'était des cascadeurs ou des personnes qui avaient vraiment été à l'armée. Et donc, ça donnait vraiment un plus grand sens de réalisme à la scène. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté violent. Quel a été son parcours après Stargate Atlantis? Okay, so what was your career path after Stargate Atlantis? So I am still acting a little bit, but I mostly focus on writing. So I wrote a feature film called The Swearing Jar. I will never, ever love anyone else. You wanna know what destroyed my marriage? Secrets. Are you going through something? I like you. It's a rare and miraculous thing to find your one true soulmate. Which is still on Stars in the States and Crave in Canada. I don't think it's in France. I don't think. And I've been working on 2 shows with AMC. So that one of them is comedy, one of them is drama that I've created myself, one with my writing partner and one by myself. So just mostly focusing on writing, and then also I have a family now, so a lot of focus goes there as well. And then like playing the lottery a little bit. It's I still audition now and then. I still do things for friends, but I don't focus on it so much because it's like you don't have a lot of control over it. All right, thank you. Sure. Alors, elle a continué d'être actrice, mais surtout scénariste, on appelle ça comme ça. Oui. Notamment, alors, pour 2 shows, un qui est plutôt de la comédie et un qui est plutôt du dramatique. Elle a aussi écrit un film, si j'ai bien compris, qui s'appelle The Swearing Jar. Oh yeah! A Swearing Jar. Nous, comment on appelle ça en français? Le pot où on met les sous quand on dit des gros mots. Swearing Jar. Mais elle se focalise du coup plutôt sur l'écriture. Elle continue de jouer de temps en temps, mais c'est plus pour des amis, ce n'est plus sa priorité et beaucoup de son attention va vers sa famille puisqu'elle est maintenant maman. Alors là, on va rentrer un peu dans les débats puisque qu'est-ce que Kate a à répondre à David lors de son allocution à Paris Manga cette année, où il disait qu'il ne voudrait plus rejouer avec sa sœur. So would you consider working with your sister as a scientist in this team? Never again. Never, no. Okay, thanks. She's far too talented. It makes me very nervous. Yeah, there will be a lot of competition, I think, between you and her. Yeah, except she's winning right now. That's the problem with it. No, she's fantastic. She's lovely on set. She's one of the most brilliant actresses I've ever had the pleasure of working with. I told her not to be an actress. She ignored me. I told her not to write. She ignored me. I told her not to have kids. She ignored me. She's got it entirely right, and I'm the worst big brother she could possibly have. So. S'il y avait une 6e saison, est-ce que ça lui plairait de jouer le scientifique aux côtés de sa sœur? Et bien, du coup, David a été catégorique, il a dit non. Il a dit, elle est beaucoup trop talentueuse pour lui. Il lui a dit, ne deviens pas actrice. Elle est devenue, donc en plus, elle ne l'écoute pas. Ne fais pas d'enfants, elle a fait des enfants, voilà. Mais non, il ne le ferait pas. Okay, so we enter a kind of debate. What do you have to say to David when he tells at the Perry Manga Sci-Fi show that it doesn't want to play with you anymore? So I called him last night and I asked him about this, and he claims to not remember. But I will quote my 2-year-old daughter and just say, I don't want to play with Uncle David. Uncle David is silly. Oh, thank you for your answer. Donc, elle l'a appelé hier dans la nuit et il disait qu'il ne se rappelait pas.
Et donc, elle va citer sa petite fille de 2 ans. Je ne veux pas jouer avec Oncle David. Fou means crazy. So, that's good. that's good, all right. So, parce qu'il est un peu fou. Yeah. Je l'ai rencontré à Paris Manga et c'est quand même quelqu'un de très gentil. Hi David. Gate World. Yes. Oh, hey, it's ZPM. Look at that. Yes. Out of, what is it, wood or what is it? From French community. Stargate Fusion. Oh, fantastic. Pour moi? Yes. Oh, merci beaucoup. Yes. We should get a photo with that. Can we do? Fantastic. Thank you so much. That's pleasure. That is just, that's very cool. Merci. Et qui prend du temps pour les fans et je pense que Kay était pareil. So he met him at the Paris Manga Sci-Fi Show, and he thinks he's someone really nice that takes his time with the fans, and he thinks you would be the same if you came. I would love to go. I would love to go. Yeah. I haven't been to a convention since before COVID. So I would love to go to another one. The last one was in, my gosh, where did we go? England, just before COVID. And I sang a song that I wrote about the Stargate fans. So I enjoy doing that too. But yeah, I would love to go to Paris. It'd be amazing. Elle adorerait venir, mais elle n'a pas refait de convention depuis avant le Covid. Ses dernières conventions étaient en Angleterre et elle y a chanté une chanson qu'elle avait écrite à propos des fans de Stargate. D'accord, ok. Alors ça c'est une question pareille, un peu plus personnelle, puisque vous êtes maman. Est-ce que, comme ton personnage dans Stargate Atlantis, vous auriez fait le choix de partir sur Atlantis en laissant votre famille à la maison? So it's kind more of a personal question since you're also a mother. Like your character, would you have chosen to leave your family behind in real life to move to Atlantis? That's a difficult one. Yeah. I would leave David behind. But I don't think I would leave my partner and my child and my dog and my cat. Actually, I should leave the cat behind because he gets motion sickness. All right, thank you for your answer. Elle pense qu'elle laisserait David, mais elle ne pourrait pas abandonner son partenaire, ses enfants et son chat. Même si elle devrait abandonner son chat puisqu'il a le mal du transport. D'accord. C'est une bonne réponse. Comment est-ce qu'elle a vécu sa notoriété après Stargate Atlantis? Oh, yeah. So, if Stargate was a kind of boost in your career, how did you live with it after the whole Stargate Atlantis thing? It was amazing. I mean, it was the biggest acting role I had done to that point. Like I had done a few shows, but this was the most high profile. And it was, you know, I went from having no fans and no internet presence really to it just exploding. And it was nice. It was friendly. It was there was no meanness at all. It was very supportive. And every time I would put on a show somewhere, I did a play in New York, and Stargate fans would come to the theater, you know, for a play that has nothing to do with Stargate. And the conventions have been incredible. And yeah, it was you know, I don't get recognized very often. It was sort of once a year or something it would happen, and that's nice. It's nice to feel famous once a year. David gets more, you know, David gets noticed a lot. And that's a little harder, I think, sometimes, but it's been wonderful. Franchement, c'était merveilleux puisque elle est passée d'avoir vraiment pas beaucoup de fans, voire aucun, à en avoir une explosion. Il y en a eu plein. Et c'est alors en allant par exemple sur une pièce de théâtre dans laquelle elle jouait, des fans de Stargate venaient, alors que c'était une pièce qui n'avait rien à voir avec Stargate, par exemple. Et même les conventions, c'était franchement fun. Il n'y avait pas du tout de méchanceté, tout le monde restait sympa. C'était vraiment une communauté très sympathique qui aidait à évoluer plutôt que critiquer. On la reconnaît pas très souvent, mais une fois par an, à peu près, quelqu'un la reconnaît et
c'est franchement sympa de se sentir célèbre une fois par an. Parce que son frère se fait beaucoup plus reconnaître, mais ça doit être compliqué des fois quand même. Bah, son frère aussi, oui, il est en direct tous les jours sur YouTube, donc il maintient cette popularité. But hello to you. Hi, David. How are you? Marco Maldini. I'm very good. Yourself. The Tao of leadership. That's me with my tea. That's it. And now a few words on leadership. Yeah, your brother is on YouTube every day, so he kind of maintains the community of fans he has. Yes, he's very good at that. And he absolutely loves the fans, and he loves the science side of things so much as well. So he's figured out a way to really, keep that community going. And he loves it. He doesn't mind being recognized and all of that, and for the most part. Vraiment, oui, il est doué pour ça et il aime bien ça. Il a une plus grande communauté de fans puisqu'il est en direct tous les jours, mais vraiment ça lui plaît, le côté science des choses, le nombre de fans qu'il a et Stargate. Ok, bah écoute, merci Kate. Du coup maintenant on va procéder à la remise du trophée. Hi. Hi. Tu fais coucou? Tu fais coucou à la dame? Oh, bonjour. Quel âge as-tu? Tellement. Oh, so cute. Bonjour. Tu fais des sourires. Ah, Voilà. Du coup, tu veux remettre le cadeau? Donc Kate, comme pour David, on vous remettra le trophée qu'on va vous envoyer. Oh, merci. Wow, it's beautiful. Oh, tu fais des beaux sourires. Oh, merci, merci. Oh my gosh, what a cute kid. Donc voilà, c'est le trophée qu'on remet, la récompense francophone pour tous les acteurs qu'on a la chance de rencontrer. Oh, merci. David a le même chez lui. Oui. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie Kate. Lara, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à Kate ou à l'ensemble de la communauté? For you, Kate, I hope you continue living on as good as you've been. And I just wish you most happiness as I can for this new year. As a happy new year for you too. Et pour tous les Français, j'espère que l'interview vous a plu. Ah, merci. Et Kate, est-ce que vous auriez un mot pour la communauté francophone? Do you have a message for the French community? Oui. Bonjour et merci. Et j'aime beaucoup les fans français. Okay. Super. How do you say fans? How do you say fans? Fans? Yeah. Les You fans, just say okay. fans. Les fans. Okay. Oh, merci, merci et merci Lara. C'est très très bon. So, I mean, I love that episode for a bunch of reasons. One, it was just a lot of fun to do. We actually hired my friend Brendan Gall to play Kate's husband in the show. So it was a really familial feel on the set. And that was just a really fun couple of weeks. There's just a lot of heart in that episode that is sometimes really hard to infuse into those bigger episodes. It was great to see McKay really grow within that episode. I was writing the scene where she's yelling at him for, not being a good brother, and she says, just all you would have needed to do is just call me on Christmas, call me on my birthday, just say, are you okay? Are you happy? And when I wrote that, it just kind of came out, and I was like, I got my ending, I know how to end this now. And then at the end, you have McKay stumble through, and he doesn't know what to say. He's bad at, saying sorry. He's bad at apologizing. He has no tools for kind of doing it. And he almost out of frustration just hugs her and says, are you happy? Are you okay? How are you? You happy? You okay? Yeah, there. I am. I really am. And that's all she needs. And isn't that all